Ferhat Hoca ben. Şimdiki dersimiz soru tipleri hakkında olacak arkadaşlar. Umarım hepiniz iyi bir gün geçiriyorsunuzdur. Bakalım, yayınımız başladı. Hemen bir ses görüntü kontrolü yapalım. Hello Fatime, yes, the lesson has started already. Merhaba Mehmet. Hello Leyla. Welcome to the class. How are you guys? Hello Nisa. Hi Recep, how are you? Let's check the audio and video very quickly. Ses görüntü nasıl arkadaşlar? Net mi? Net, harika. Duymak istediğimiz cevap. Tamamdır. Haydi bugünkü konuya şöyle bir göz atalım. Selam TV yazmış. How are you teacher? I'm okay, thank you. How are you? So today's topic is question types, and the level of this topic is pre-intermediate. So we are going to study the very four parts of question types. Page is too small. Don't worry, I'm going to zoom in right now, Mehmet. Of course. So there are four main types of questions in English. What are those? Let's check. The first one is yes, no questions. So here we are learning how to make questions, right? So this is the first one. This is the first type of questions. We can say general question or yes and no questions. Aha, Afganistan'dan bir öğrencimiz var. Türkiye'deymiş, dersimize katılmış. Hoş geldin. International çalışıyoruz, evet. Ve birinci soru tipimiz yes ve no soru tipleri. Peki ikincisi neydi? İkincisi de WH questions ya da special questions da diyebiliriz. Welcome to Turkey. Selam. Okay. Birinci sorumuz evet hayır soruları. İkinci soru tipimiz WH sorularımız. Parantez içindeki yazılanlar nedir derseniz de bunların ikinci isimleri diyebiliriz. Mesela general question dediğimiz soru tipi ya da özel sorular dediğimiz WH soruları diyebiliriz. Let's see the third one. Choice questions. So I'm going to explain in detail very soon. Just let me clarify a bit. Choice questions are made to give you a choice basically. So you're choosing between two items, two choices actually. İki seçeneğimiz var. İkisinin içinden bir tanesini seçip cevap veriyoruz, değil mi? Okay. And the last one, tag questions, and we can call them disjunctive questions. Bunların hepsini detaylı bir şekilde sizlere açıklayacağım arkadaşlar. Bugün 4 tanesini ele alıyoruz. 4 ana soru tipi var İngilizce'de. Bakalım, yes no question'la başlayalım. Nedir yes no question? Aslında tabii biraz adından da belli, değil mi? Bu arada Mehmet, sorayım
sorayım sana. Şu an ekran senin için net mi? Telefondan izliyorum demiştin. Eğer küçük dersen mutlaka zoom in yapacağım ama yeterli dersen de böyle kalsın. Bugün biraz daha büyük puntolarla hazırlamaya çalıştım. Hello Gül. Thank you. Thank you. Okay. Tamamdır. Şu an güzel görünüyor. Tamam, sevindim. Şimdi nerede kalmıştık? Yes, no questions. What is it? This is the definition. İlk tanımlamayı Türkçe yazdım. Diğerleri İngilizce. Bir giriş mahiyetinde. Cevabın yes ya da no olduğu sorulardır. Genellikle auxiliary kullanılır. To be de kullanılır illaki. Şimdi bütün örneklerde bunu göreceğiz nasıl olur diye. Mesela örneklerimiz yes no için ekranda gördüğünüz gibi. Bunu şimdi birazcık büyüteceğim. Tamam. Bu ekranda gördüğümüz tüm soruların cevapları evet ya da hayır. Şimdi tabii soruları okuyacağız. Bunları soru yapan kelimeler ne? Onları göreceğiz. Anlamlarını öğreneceğiz. Birçoğunuz zaten çoktan çözdü bile anlamlarını. Daha sonra da bunların cevaplarını vereceğiz. Ama tabii uzun cevap, kısa cevap da var. Biliyorsunuz hani ikisini de vereceğiz cevap olarak. Haydi birlikte bakalım nedir bu sorular? Do you like this country? Do you like this country? Tonlamanızı artık siz neyi vurgulamak istiyorsanız ona göre vurgunuzu değiştirebilirsiniz. Do you like this country? Bu ülkeyi seviyor musun? Okay. Sorumuz nedir? Do ile başlıyor. Biliyorsunuz ki do, bakın burada da kardeşi var, does. İkisi de neyle ilgili? Hangi zamanla ilgiliydi? Present simple ile ilgili değil mi? Okay. Ben tense'lerle ilgili soru yapacağım zaman, yani şöyle söyleyelim, daha böyle yerel bir dil kullanayım şunu anlatırken. Birine bir soru soracağım zaman, bu bir olayla ilgili olabilir, bir durumla ilgili olabilir, herhangi bir şeyle ilgili olabilir. Bu sorduğum şey geçmişte ise ona göre kullanacağım yardımcı fiillerimi, auxiliary'leri ya da to be'yi. Eğer şu anda oluyorsa ona göre kullanacağım. Gelecekle ilgili ise de gelecek yapısına uygun kelimelerle kullanacağım. Ama şimdi burada aklınıza şu gelebilir. Gelecek yapısına uygun kelimeler cümledeki her kelime için mi? Hayır, değil. Gelecek zaman deyince aklınıza ne geliyor? Tabii ki de bir tanesi will, bir tanesi de going to, değil mi? İşte geçmiş deyince aklınıza ne geliyor? Eğer bir durumdan bahsediyorsak herhangi bir hareket yok, action yok. İşte dün hava sıcak mıydı? Bir durumdan bahsediyoruz. Was, were kullanıyorduk değil mi? Bir hareketten bahsediyorsak o zaman da did ile sorardık. Geçmiş zamanla ilgili. Bunun dışında şu an devam eden ne vardı? Present continuous vardı değil mi? Bununla ilgili soru yapacaksam da ona göre cümlemdeki yapıyı değiştiriyorum. Ama unutmuyorum ki mesela yağmurun yağması ile ilgili konuşuyorsam yine o kelimeyi kullanacağım. Değişen kelimelerimiz sadece auxiliary'miz. Bakalım bunlar nelermiş. Do you like this country? If your answer is yes, then you can say yes, I do. Or no, I don't. You can choose either. The second sentence, does Jane know about your new job? Jane is a singular third person, so we say does. Remember, in the first sentence we said do. We used this one because of the subject, you. Okay, so second sentence. Does Jane know about your new job? So the answer is yes or no. And the third one, sorry. Can I call my sister? Can I call my sister? So in this sentence, actually that person is asking for a permission, right? It's a permission, it's a request.
So, can I call my sister? And the answer here, answer of this sentence will contain this very auxiliary, can. That would be yes, you can, or no, you can't. Okay? So because there are two possibilities, yes and no. It's 50-50. Okay, let's look at this one. Is it cold outside? Is it cold outside? So the answer is, depending on the weather, yes, it is cold, or no, it is not cold. We used here can when making a question, and we answered with can. Here, same. If you're asking the question with is, then you're basically answering with the same to be. For example, what I mean is this. If the question is asked with is, it means to be, am, is, are, then the answer should be one of that. For example, if the question is, when the question is that one, or am, or are, I cannot answer with was and were. Can I? Are they ready for the trip? Gezi için hazırlar mı? Yine bakın cevabı evet ya da hayır olan bir soru. Peki şurada anlattığımız neydi? Hemen onun üzerinden geçelim. Burada to be fiilini kullandık. To be'ler neydi? Hemen hatırlayalım. Am, is, are şu an geçerli. Ya da was, were geçmiş zaman için. Bunların hepsi to be. Being de var ama şimdilik o konuya girmeyeceğim. Ben burada emizardan çok pardon. Ben buradan emizardan bir yardımcı fiil kullanmışsam, yani to be kullanmışsam, cevabım da o seriden bir tanesi olacak. Yani şu şekilde anlaşılmasın. İşte is kullandım. Cevap hangisi olacak? Was olmaz mı? Were olmaz mı? Veya can'le yapsam olmaz mı? Bunun doğrusu bu. Aynı seriden kullanmanız lazım. Şu şekilde anlaşılmasın deyince de düşük cümle oldu. Neyse devam edelim. Sonuncuya bakalım. Are you hungry? Aç mısın? Yes, I am. Ya da diğer cevabımız neydi? No, I'm not. Gibi gibi. Soruları sorduğumuz kelimeler, kullandığımız kelimeler bakın bunlar. Do, does, can, is, are ve diğeri de are. Bunları sorularımızı sormak için seçtik. Peki şimdi bakın buradaki soruların aynısı. Biraz daha büyüttük burada. Haydi bu sorulara cevap verelim. Do you like this country? Cevap ikisi de olabilir. Yes ya da no olabilir değil mi? Şimdi yes ya da no'ya takılmadan burada bir şey açıklayacağım. Kısa cevap veriyorsam eğer ben bu soruya ilk bakacağım şey şu. Tamam yes dedik, okey, ya da no dedik tercihen hangisini isterseniz. Yes. Sorum do ile cevabımı da yine aynı türden bir kelimeyle veriyorum. Do. Yes, I do. Buradaki do yapmak fiili değil. Buradaki do auxiliary do. Mesela can I call my sister? Gerçi buraya geleceğiz ama yine de söyleyeyim. Bu cümleyi cevaplarken de do kullanmıyoruz mesela. Orada da can kullanıyoruz. Şimdi geleceğiz. Now let's check the second sentence. Does Jane know about your new job? Jane yine üçüncü şahıs değil mi? Erkek ya da kadın ismi olabilir. Burada da ne yapacağız? Yeni işini biliyor mu? Orada da evet ya da hayır diyeceğiz. Do you like this country? Yes, I do.
Does Jane know about your new job? No, she doesn't. Bilmiyor. Buradaki Jane isminin şu cümledeki karşılığı she. Okay. Can I call my sister? So asking for a request, right? Can I call my sister? And the answer is, if the answer is yes, then you say yes, you can. Let's check the question again. Can I call my sister? So you're asking for yourself. And then the person is answering that yes, you can. So he's allowing you to do so. Is it cold outside? Is it cold outside? If it's yes, then yes it is. If it's no, then no it isn't. Right? So basically the question is asked by to be, using to be, and the answer is again with to be. Are they ready for the trip? Are they ready for the trip? Gezi için hazırlar mı? Değil mi? Okay. No, they aren't. No, they aren't. Let's answer this one, then I'll tell you something else about this subject. Are you hungry? Yes, I am. Yeah, I'm actually hungry, by the way. Okay, so, do you like this country? Does Jane know about your new job? Can I call my sister? Is it cold outside? Are they ready for the trip? Are you hungry? Now let's check the questions and give them long answers. You remember, do you like this country? This is the question. This was the question, the first one. And the short answer is yes, I do. And the point is, in this answer here, do here is not a verb, it's an auxiliary. Yes, I do. For example, if the question was about does he like this country, then the answer would be yes, he does, or no, he doesn't. But again, does wouldn't be a verb. Okay? All right. So this is the short answer, short type, and this is the long version of the answer. Yes, I like this country. I love this country. Let's check the second example. Does Jane know about your new job? Does Jane, repeat after me if you're following. Does Jane know about your new job? The short answer that we gave, no, she doesn't. And the long version is no, she doesn't know about my new job. The question is about your job. So when you are answering, you're supposed to say my job. İşte soru burada senin işin nedir? Senin işini biliyor mu diye soruyor. Cevap olarak da tabii ki ne diyeceğim? Benim işim diye çevireceğim, değil mi? Okay. Aralarındaki şöyle bir benzerliklere bakalım. Jane senin yeni işini biliyor mu? No, she doesn't. Hayır, bilmiyor. Bakın buraya uzun cevaba. No, she doesn't. Ve devam ediyoruz. Know about my new job. Bakın, know about my new job. It's not so different, is it? There's no so much difference between these two. All right. Now let's answer these questions. Can I call my sister? The answer is yes. Okay. You can call your sister. So we are going to give long answers, full answers, let's say, to these questions. Can I call my sister? Yes, you can call your sister. Is it cold outside? Is it cold outside? So the answer is yes. So
Aha. Let me check. Maybe I can get closer to the screen. How do I sound now? You can text. Because I think I'm pretty close to the screen right now. Sound good. Okay, thank you, Mehmet. Can I call my sister? Yes, you can call your sister. Is it cold outside? Yes, it is cold outside. Evet, dışarısı soğuk, değil mi? Are they ready for the trip? Geziye hazırlar mı? No, hazır değiller. Peki, hazır değiller ise nasıl bir cevap vereceğiz? Hemen baktığım şey, yani teknik analiz gibi olacak ama baktığım şey şu. Hangi yardımcı fiil kullanılmış? Are, değil mi? Kimle ilgili? They ile ilgili soruyor. Tamam, cevap vereceğim kısım bununla ilgili. No dediğime göre şu yapıyı hangisini kullandıysam olumsuza çevireceğim. Are, olumsuz yapısı nedir? Aren't. Peki tam cümle ne diyecek? No, kim hazır değil? They. They aren't ready for the trip. Let's see the answer. No, they aren't ready for the trip. Are you hungry? Aç mısın? Yes, aç. Soruyu kime soruyoruz? Sen aç mısın? Cevabı veren kişi ne diyecek? Ben, değil mi? Ben dediğine göre I am. Yes, I am hungry. Gibi. Başka burada atladığımız herhangi bir şey var mı? Değinmediğimiz herhangi bir şey. Cevaplarımızı verirken yes, no fark etmiyor. Her zaman neye bakıyorum? Soru neyle sorulmuş? Kime sormuş? Çünkü o kişi cevap verecek, değil mi? O kişiyle ilgili bir cevap olacak çünkü. Okay. Ve tabii ki de object, nesnelerimiz var cümlede. Nesnelerimizi de uzun cevaplarda unutmuyoruz. Onları da cümlemize ekliyoruz. Eğer ki full cevap vereceksek. Kısa cevap vereceksek işimiz biraz daha kolay. Yes ya da no fark etmiyor. Birisini seçin, cevap her neyse. Daha sonra da o sorudaki auxiliary ya da to be ile cevap verebilirsiniz. Bakın bu cümlede mesela can ile soruldu soru. Cevap da can ile, o aileden bir kelimeyle geliyor. Is ile soruldu. Cevap yine to be ailesinden geliyor cevap. Are they ready for the trip? Onlarla ilgili soruyor. Bakın are yine o aileden geliyor kelime. Yani şey değişmiyor. Yapı değişmiyor. Bazı farklılıklar olabilir. Nasıl? Onunla ilgili örneğini vereceğim. İkinci yarıda, ikinci dersimizde vereyim onu. Bugünkü ikinci saatimizde. Son soruya bakalım. Bakın are you hungry? Yine emizar yani to be ailesinden geliyor. Cevap da bakın yine to be ailesinden. Aynı şekilde devam ediyoruz. Diyelim ve en altta bir tane örnek bir cümlemiz var. Have you done your homework? Şimdi bu örneğimiz için haydi bir tane kısa cevap, bir tane de uzun cevap verelim. Bu örneğimizde kullanılan tense'i tespit ettiniz mi? Önce onu tespit edin. Daha sonra kime soruyor bu soruyu? Ona dikkat edin. Peki soru neyle ilgili? Your homework. Ben cevap verirken
birisi bana ödevini diye bir soru soruyorsa ben de ödevimi diye cevap vermem gerekiyor değil mi? Bakın 3 basit adımda hallettik. So have you done your homework? By the way, this is the yesterday's topic that we had a lesson yesterday at this time. So Gulsafa says, yes, I have, or yes, I have done my homework. Yes, I have done my homework. So this is the short answer. Yes, I have. And this is the full answer. Yes, I have done my homework. And let me ask you, what is the tense for this? What is the time frame for this question? That is present perfect. All right, good call. And the second type of question, şimdiki bitmiş zaman. güzel bir çeviri. Present perfect diyoruz değil mi? WH questions. So the first type of questions were yes/no questions. Okay, so the answer would be yes or no. And this one is the second one is WH questions. So what are those? They're basically WH question words like who, what, and where, when. So you see on the screen right now, etc. These are the question words that you start your sentences with. So the sentences start with these words, all right? Who, what, where, when, why, how many, how much, and it goes like this. Okay, so let's make an example. Okay, this is not an example, this is 5 examples. Very basic though. The first one, where is he from? Where is he from? Where are you from? Where are they from? So might change. Where is he from? So the answer is oops, sorry. Okay, that would be the next slide. Okay, let me read through these first and then I'm going to answer each one of them. Where is he from? So you notice the very first word of this sentence is where, and then we add to be. Okay, this order is very important. Okay, it's like can we put is in the very beginning of the sentence? No, we cannot. The WH questions always added in first. All right, when did you come here? When did you come here? When, so asking about time, that would be yesterday, last week, last month, last Friday, whatever. And the tense of this sentence is, as you notice here, is past simple. Okay, how did you meet her? Again, past simple. It doesn't matter the context. The question is about past simple, a past event. All right, how many eggs do we need for this cake? How many eggs do we need for this cake? Okay, so in this question, that person is asking about the eggs, and the tense is here, the auxiliary we use is do.
So it's present simple basically. Whose children are playing in the yard? Whose children are playing in the yard? Kimin çocukları bahçede oynuyor? Değil mi? Bakın yine are ing'li bir fiil. Present continuous. Okay. Şimdi haydi tepeden aşağı bir kontrol edelim neler varmış. To be kullanmışız. Geçmiş zaman kullanmışız. Geniş zaman kullanmışız. Ve bakın şimdiki zaman present continuous kullanmışız. Nasıl? Şöyle emizardan bir tanesi geliyor ve fiil de ing alıyor. Bu kadar basit. Bunları kendilerinize göre de tabii ekranda kendiniz bir kağıda yazarak da cevap verebilirsiniz. Sohbet kısmına da cevapları verebilirsiniz. Ama şu an zaten ben de diğer slaytta vereceğim cevaplarını. Mesela where is he from? Şimdi bu sorunun cevabı mesela Recep arkadaşımız yazdı bir cevap. He is from Antalya. He is from Antalya. Bir örnek verdi. Cevaplardan bir tanesini örnek. Peki ben burada biz şu an ikinci kısımdayız. WH sorularını öğreniyoruz. İlk kısmı hatırlayın. Yes ya da no'lu cevaplar vardı değil mi? O tarz sorular vardı. Peki ben WH ile sorulmuş bir soruya evet ya da hayırla yes no ile cevap verebilir miyim? Çok bekletmeyeyim sizi. Ben cevap vereyim. Hayır tabii ki de veremeyiz. WH ile sorulmuş hiçbir soruya evet ya da hayırla cevap veremiyoruz arkadaşlar. Zaten mantıken veremeyiz. Hani her şeyi bırakın. Kendi ana dilinizde düşünün. Mesela Türkçe. Ne diyelim? Nerelisin? Evet. Yani olmuyor değil mi? Ya tutmuyor zaten. Ya da hayır gibi olmuyor. WH sorulara evet ya da hayır vermiyoruz. He is from diyeceğiz ve bu kısmı dolduracağız. Mesela Recep'in örneği Antalya'ydı. Benim örneğim de İzmir'de olduğum için İzmir olsun. Where is he from? He is from İzmir. Ve ikinci sorumuz. When did you come here? When did you come here? So again, this question is WH question, one of the WH questions. Asking about a time frame, okay? As I mentioned, like yesterday, last Wednesday, last week, last month, whatever. And here we have the auxiliary, did. Here we understand the tense of this sentence is past simple. Okay, so we are basically analyzing the sentence. And then who is asking this sentence? You come here. So a person is asking you about the time you got here. So you answer either with a time, day or week, whatever, or giving a specific date, but you cannot say yes or no. Okay? Yine burada bakın when ile sordu. Ne zaman? Soran kişi zamanını öğrenmek istiyor. Neyin? Sizin gelme zamanınızı. Peki bu cümlenin zamanı, tensi nedir? Yine burada auxiliary ile belirliyoruz. Did olduğu için hemen anlıyoruz ki past simple. I came here an hour ago. 1 saat önce vardım, 1 saat önce geldim. Leyla'nın da cevabı güzel. I came in the morning today. Bugün sabah geldim. Diğer sorumuza bakalım. How did you meet her? How did you meet her? Onunla nasıl tanıştın değil mi? How dediğimizde nasıl? Yine bakıyoruz cümlemde ne var? Biraz denk geldi tabii yine ama ikincisi de. Yine bakın did var. Did gördüğüm zaman tensim neydi? Çok basit. Past simple değil mi? Geçmiş zaman.
Onunla nasıl tanıştın? Şimdi buradaki yine cevaplarımız tabii ki de evet ya da hayır olmuyor. Ya da kısa cevap olmuyor. Uzun cevap olmuyor. Pardon, kısa cevap olmuyor. Uzun cevap oluyor. Yani tam bir cevap vermemiz gerekiyor. Şöyle, kısa cevaptan kastım hani şu. I did, he does, I am, they are. Hani bu şekilde kısa cevaplardan kastımız bu tabii. Bu şekilde söyleyemeyiz. Ama kısa derken şu şekilde kısa cevaplar verebiliriz. How did you meet her? At the party. Mesela kısa bir cevap partide. How did you meet her? Şimdi uzun bir cevap geliyor. Well, I was at university like 10 years ago. Böyle artık hikayeye giriş yapıp anlatabilirsiniz bütün onunla ilgili anıyı. I met her at my friend's party. Onunla arkadaşımın partisinde tanıştım. Burada tabii cevaba bakıyoruz hemen. Cevap soruya uyumlu mu? Hemen bakalım. Kime soruyor? Sen nasıl tanıştın? Cevabı veren kişi ben. Okey. Bu soru neyle ilgili? Tanışmakla ilgili. Peki tensim ne? Zamanım ne? Geçmiş zaman. Öyleyse benim cevabım bu yapılan işi geçmiş zamanda anlatmak. I met her. Onunla tanıştım. Şimdi sorunun cevabı geliyor. At my friend's party. Yani cevabın açıklayıcı, yani detay kısmı geliyor. Zaten burada WH sorularında genelde şey vardır arkadaşlar. Detay vardır. Yani WH'de sorulan sorularda o yüzden zaten hani kısa cevap yok. Genelde böyle detayını öğrenmek için bir işin WH soruyoruz. Ve üçüncü ve dördüncü örneklerimiz şu an ekranda. Bakalım neler varmış. How many eggs do we need for this cake? And the second one, whose children are playing in the yard? Okay, let's answer each one of them. And if you know the answer, if you know the answer, you can type in the chat section. I met you when I was when I was training. Maybe you met that, Recep. Right. Okay. How many eggs do we need for this cake? Okay, let's see the answer. We need 6 eggs for this cake. Okay. So the words that making this sentence question are these three. How many, 2 of them, and do. We take these 2 words and we have the answer actually. How? Like this. How many is a question word, right? How many? How much? How many? Okay. And this one is presenting the time. Is giving us the information about the time. So here it is present simple and asking who. Here it is we. How many eggs do we need for this cake? So that person is asking themselves, like we need for this cake. Here's the answer. We need eggs. How many? 6. We need 6 eggs for this cake. For this cake. Soru kelimelerini içinden çıkartıyoruz. Bakın. Ve bize geri kalan şurada gördüğünüz, cevapta gördüğünüz kelimelerin %95'i zaten cevabın içinde var. Kontrol edelim. Need for this cake. Need for this cake. Eggs, eggs, we. Geriye ne kaldı? Ben sadece 6 sayısını ekledim değil mi?
6 yumurtaya ihtiyacımız var. Peki şöyle yapsak nasıl olurdu? İşte kaç yumurtaya ihtiyacınız var diyor değil mi? Kaç yumurtaya ihtiyacımız var. Yani bizim ihtiyacımız var. O kişiye şöyle cevap versek olmaz mıydı? Tabii ki de olurdu. Kısa cevap 6. Ama tabii burada cümlenin yapısını çalıştığımız için anlaşılması açısından bu şekilde hani uzun versiyonunu anlatıyorum sizlere. Yoksa bu sorunun cevabına 6 deyip geçebilirdik. Whose children are playing in the yard? Whose, yine bakın soru kelimemiz nerede? En başta. Bu cümlede nerede? Yine bakın en başta. En başta. Okay? Şimdi whose children are playing in the yard? Kimin çocukları? Whose, kimin. Who, kim. Whose, kimin. Kimin çocukları? Hemen tensimize bakalım. Hangi tenste soruyor? To be var. Fiil ing almış. Yani present continuous. Şu an olan bir durum değil mi? Şu an olan bir olay. Meydana gelen bir olay. In the yard. Bahçede. Cevap geliyor. Kimin? Ben kimin kelimesi yerine direkt cevabı veriyorum. My, benim. Ve cümleye devam ediyoruz bakın. My children are playing in the yard. Benim çocuklarım bahçede oynuyorlar. Kolay mı? Bakın yukarıdaki cümleyle alttaki cümlenin farkına bakın. Herhalde sadece şu kelime değil mi? Başka bir fark yok. Thank you, Burak. Now we have an example about something else. Okay, this is again WH questions, of course, but I want to show you something about these two sentences. Most girls, careful about this, this is plural. Most girls here wear skirts. Burada kızlar genelde etek giyerler. Bu cümlenin sorusu, and the question of this sentence is, who wears skirts here? Kim etek giyer burada? Girls, plural, but the question is singular. Here, this is for a third person singular, okay? So after the question words who and what, the third person singular form of the verb should be used. All right? This is very important. Okay, before we move into the third part, let's give a break for 15 minutes and we'll continue after that. So I'll be seeing you very short. 15 dakika mola, görüşmek üzere arkadaşlar. Olduğun yerden hemen kalkman gerek. Adım at ki gerçekleşsin her dilek. Bekliyor seni parlak bir gelecek. Sen ona gittikçe o sana gelecek. Justinglishle şimdi sen de dile gel. Justinglishle şimdi sen de dile gel. Justinglishle şimdi sen de dile gel. Justinglishle şimdi sen de dile gel.
joy and smile. A world where everyone only by satisfaction and learn to survive in the outside world. Justenglish style. Learn, play, sing and dance. Do what you don't see anywhere else. Learn, play, sing and dance. Do but do Justenglish style. Hayat devam ettikçe bitmez bu yarış. Sen de bir dil öğren, macerayla tanış. Hayat devam ettikçe bitmez bu yarış. Sen de bir dil öğren, bu dünyaya karış. Justenglish'le şimdi sen de dile gel. 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 Knife. Knife. Enthusiastic. Enthusiastic. Pronunciation. Enthusiastic. And enthusiasm. Enthusiastic. Reci bilmiyorum. Recipe. 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 Bir daha. Recipe. Clark. Clark. Pronunciation. Justenglish'le şimdi sen de dile gel.
olduğun yerden hemen kalkman gerek. Adım at ki gerçekleşsin her dilek. Bekliyor seni parlak bir gelecek. Sen ona gittikçe o sana gelecek. Justinglishle şimdi sen de dile gel. 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 A world full of joy and smile, a world where everyone only by satisfaction and learn to survive in the outside world. Justinglish style. Learn, play, sing and dance. Do what you don't see anywhere else. Learn, play, sing and dance. Do what do Justinglish style. Hayat devam ettikçe bitmez bu yarış. Sen de bir dil öğren, macerayla tanış. Hayat devam ettikçe bitmez bu yarış. Sen de bir dil öğren, bu dünyaya karış. Justinglishle şimdi sen de dile gel. 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 Knife. Knife. Enthusiastic. Enthusiastic. Pronunciation. Enthusiastic. And enthusiasm. Etrustic. Reci bilmiyorum. Recipe. 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 Bir daha. Recipe. Clark. Clark. Pronunciation. Justinglishle şimdi sen de dile gel.
Herkese merhabalar. Dersimizin ikinci kısmıyla yine birlikteyiz arkadaşlar. Evet. Hello Buse. Gözlüğümüzü de taktık. Haydi devam edelim. Peki soru tiplerimizden üçüncüsü ile devam ediyoruz. Choice questions. What are these choice questions? Choice questions dediğimiz soru tipleri nelerdir? Nasıl yapılır? Haydi birlikte onları görelim. Choice questions are questions that offer a choice of several options as an answer. So when you ask this type of questions, you are actually offering two choices, like either this one or that one. Like, do you like apple or banana? Like this. So you're offering two different options. So the answer is, of course, like you're choosing one of these two. So, examples. Does she like ice cream or sweets? Where would you go? To the cinema or the theater? Is he a teacher or a student? As you can see here, we have two different subjects, two different choices that was offered by the person who asked the question. So, where would you go? To the cinema or the theater? So, cinema, theater, these are the options. Is he a teacher or a student? So, asking either that person is a teacher or a student. Now we have again two choices. Kameraya fazla yaklaşmışım artık herhalde. Retinama kadar görünmüştür. Okay. Haydi üç tane soru cümlemiz var. Bunlara bir bakalım. Fark ettiyseniz soru tiplerinde auxiliary kullandık. Yani do, does vesaire bunlardan bir tanesi olabilir. WH de kullandık bakın. Okay. To be de kullandık. Yani bu soru tipinde hani şu mu olsun, şu mu? Ya da bunu mu seversin yoksa şunu mu? İki tane seçenek veriyoruz. İşte anneni mi çok seversin, babanı mı çok seversin? Çocuklara sorarlar ya. Onun gibi düşünebilirsiniz. İşte yani seçenek sunuyor size. Cevap veren kişi de bunlardan bir tanesini seçerek cevabını veriyor. Mesela şu örnek cümlelerimize bir bakalım hemen anlamlarına. Yapılarını zaten inceledik. Bakın soru kelimelerimiz değil mi? En başta nesnelerimiz neyle ilgili bunlar? İki farklı seçenek. Teacher, student, cinema, theater, cream, sweets gibi. Buradan yani bu sorulardan yola çıkarak cevaplarımızı verebiliriz. Burada dikkat edeceğimiz şey or kelimesinin kullanımı. İki nesnenin ortasına getiriyoruz ve bu şekilde sorumuzu yapıyoruz. Şimdi ekranda gördüğünüz soru yapısı full question, yani sorunun tam ve full hali. Ama mesela siz diyelim ki birisine soruyorsunuz ve o şeyler elinizde. Mesela ne olsun? İşte bir tane, işte burada bir cep telefonu var X. Burada da ayrı bir marka var Y marka telefon. İşte mesela elinizde tutup X or Y, mesela ikisinden birini bu şekilde gösterip de sorabilirsiniz. Günlük konuştuğunuz İngilizce'de cümlenin hepsini kurmanıza gerek kalmayan durumlar da olabilir. Bunu da tabii ki pratik yapa yapa siz de kendinize alıştırabilirsiniz. Mesela diyelim ki işte vanilyalı var elinizde dondurma.
işte sütlü var veya çilekli var, işte kakaolu var, neyse ne. Bunlardan 2 tanesi elinizde. Kakao or strawberry, hani bu şekilde de sadece ismini söyleyerek de sorabilirsiniz. Ama tabii ki bunları da benim size göstermem gerekiyor. Asıl cümle yapıları tabii ki de burada. Okey, pratik yapıdan da bahsettikten sonra ne diyorduk? Or, bu kelimeye değinmiştik. Or nereye geliyordu? İki nesnenin hangi ikisiyle ilgili soruyorsak onların tam ortasına geliyor. Peki anlamı ne? Or tam Türkçe karşılığı ya da demek. O mu şu mu diyoruz ya, işte o iki nesne arasına yerleştiriliyor. Does she like ice cream or sweets? She likes ice cream. Mesela cevabımızda Leyla'nın da dediği gibi şey demiyoruz. Evet ya da hayır demiyoruz. Yes, no şeklinde cevap yok. Where would you go? To the cinema or the theater. Sinemaya mı gidersin yoksa tiyatroya mı gidersin? I go to the cinema. Sinemaya giderdim. Bakın yine cevaplarda yes ya da no yok. Is he a teacher or a student? He is a student. Gibi gibi. Ve geldik soru yapımızdaki son bölüme. Bu soru tipinin ismi tag questions ya da disjunctive de diyebiliriz. Peki nedir bu tag question? Ne zaman kullanırız? Nerede kullanırız? Haydi birlikte onu görelim. What is that tag question? So consists of 2 parts, okay? So you're making a question, making a sentence, and this sentence is a question sentence, and this sentence consists of 2 parts, okay? The first part is a positive statement, and then the second part is relatively shorter, of course, is negative, or the vice versa. The first part is negative and the second part is positive. So we will be focusing more on the second part of the sentence, okay? Remember, this is just only one sentence that you're making a question, and you're using a comma and then continue to your second part of the same sentence. For example, she sent him an invitation. So she is a girl, sent him an invitation, davetiye. She sent him an invitation. Send, göndermek, ama bakın burada ikinci hali kullanılmış. Hemen tensimizi tespit ettik. Neydi? Past simple değil mi? O, ona bir davetiye gönderdi. Ve bakın 2 parçadan oluşuyor dedik. First part, second part. Between these two we have comma, and then the short part of the sentence. Didn't she? So the actual question part of this sentence is this part. Tag. You see, this part is tagged to this sentence. She sent him an invitation, didn't she? And when you are actually saying this out loud, you don't stop between these two. Like, she sent him an invitation, didn't she? You don't need to stop. You can easily say, she sent him an invitation, didn't she? Like that, okay? So this part is that sentence, this type of question is called tag question. So the first part is positive and the second part is negative. Ona davetiye gönderdi değil mi? Tam Türkçe karşılığı da bu şekilde söyleyebiliriz. Tamamen İngilizce anlatabilirim de dinleyici kitlemin her seviyeden olduğunu göze alaraktan böyle arada Türkçeler serpiştiriyorum ya da İngilizce. Tamamen İngilizce de devam edebiliriz tabii ki.
So as we hear, Gülsafa, that's on you. I'm gonna continue in English. She sent him an invitation, didn't she? So the first part is positive and the second part is negative. And that could be vice versa. For example, she didn't send him an invitation, did she? Now you're checking the opposite. Like the first part is what you expect to hear from the next person, okay? So let's say you are asking this question, okay? You are the owner of this question and you're asking a question to someone else. About who? About this person. So there is me and there is you, and I'm asking you about this woman, this girl, all right? About she, about her. So I'm asking you, she sent him an invitation, didn't she? So the expected answer is yes, she did, because the first part, the very first part of this sentence is actually giving you a hint about my expectation, that what I like to hear from you. Let's see the second sentence. You aren't getting married, are you? So here's the tag question part. See, this part is positive. And Fikret, hello, welcome to the class. This part is positive and this part is negative. As you can see, tag questions could be vice versa. See here, the first part is positive and the second part is negative. First part is negative and the second part is positive. But don't just memorize it like that. You need to understand the logic behind the behind these tag questions, okay? The logic is that you want to hear this answer from that person, okay? And here in the second sentence, you want to hear this answer from that person. For example, I'm asking you that you aren't getting married, are you? It's like I'm expecting to hear that no, I'm not getting married. So that's the expectation that I have here and here for the first sentence, okay? So the third one, Jane isn't in France, is she? So Jane isn't in France. So this person, not Jane, the person who asks this question is expecting that, expecting yani onu umut ediyor, onu bekliyor. Okay? Birinci kısımlar soru soran kişinin umduğu, beklediği kısımlar, cevaplar oluyor. Yani mesela o ona bir davetiye gönderdi, o adama bir davetiye gönderdi, değil mi? Yani soru gönderdi, değil mi? Cevabı da evet gönderdi duymak istiyor. İkinci örneğe bakın. Sen evlenmiyorsun, değil mi? Yani evlenmediğini duymak istiyor. Birinci kısımlar bizim beklentimiz. İkincisi de kontrol ediyor. Türkçedeki tam karşılığı değil mi ya da değil mi gibi. Jane is in France, so I'm expecting that Jane is not in France. So this is the tag part. Is she? So that's the question part. All right. Our dad, our father, will come soon, won't he? So again, let's check the to be and auxiliary part. See, this part is that we don't need an auxiliary here. This is past simple. And this is the auxiliary part. You aren't getting married, so this is to be, and this is again to be, and here we have will. So my tag question, the tag part, which is here on the right side,
has to be the same with this one. Will, but the negative form. Won't. Negative, but the same like this to be. Here is the positive. Negative, here is the positive. Here is the positive. That verb to is the past simple tense, and I'm using a negative version of past simple. So we say didn't she. All right. So these parts are all the tag questions. Any questions so far? You do have questions, don't you? That would be an example. You have questions, don't you? Sorularınız var değil mi? Gibi. Alrighty. And you can see these parts are converted here with the negative form or positive form like this. And there's an exception. If you check here, for example, I'm going with you, aren't I? Yes, you are. This is the correct version of the sentence, but you might say, teacher, that's I, so shouldn't it be like am for this? So because we use I am, you are, he, she, it is, right? But here's the exception, so that's why we call it here. You cannot say, I am a great person. Am I not? No, we don't say like this, okay? When the pronoun I is used, the tag is are or aren't. That's the case. Okay, that's very important, guys. All right. So, not finished yet. It's too early, but I have some exercises for you. Let's take a look at them, and then after that we can finish the lesson. Hold on a second. I'm gonna fix it. I guess that will work now. Okay, now we are full screen. You can tell me if you can see it or not. I think it looks clear. So here's the tag questions, the exercise. We have here 10 questions. Let's solve them, and then I'm gonna expect your questions. It's time to go to bed now. So the tag part is, as you can see here, it is time to go to bed now. And the tag part is if this is positive and I'm adding something negative, right? And that something is here. It is. So it is time to go to bed now. As you say in the chat box right there, isn't it? It's time to go to bed now, isn't it? Remember, this part is the part that you expect to hear from that person. So yes, it's time to go to bed. All right, next question. You don't have my keys. Hangisi acaba? You don't have my keys. Anahtarlarım sende değil, değil mi? Okay, now we have the negative part, and we can assume 100% that this part will be positive, but we have 3 positive here, so
all three could be possible, but let's check which one suits the best. You don't have, so that's present simple, right? Like this, do not. So the tag part would be 100% is, right? Do you? All right. You don't have my keys, do you? You don't have my keys, do you? All right. So let's move on. There is no possibility you're wrong. There is no possibility you are wrong. So the tag part is the negative form of this part. There is no possibility. Is there? Right? All right, great. Okay, let's move on to the next one. Our friends left for Cancun yesterday. Okay, our friends left for Cancun yesterday. So that's basically a past simple. Let's check the structure. Is it positive or negative? That's positive, right? Left. Left goes for leave. The past version of leave, right? So you're leaving a place. So our friends left for Cancun yesterday. This is positive, so tag part would be negative. But let's check which one is negative. We have two of them. Our friends. So what we might use for our friends, is it we or they? Our friends. It's not us, it's our friends, so it's they, right? Our friends left for Cancun yesterday, didn't they? Okay, there's a rhyme there. Yesterday, didn't they? All right, good. Let's see the next one. I'm not going to have to tell you again. I'm not going to have to tell you again. That's a negative structure, and we are expecting here a positive structure, but here we have three positive. So who is this about, this sentence? Is it I or is it you? Who is it about? It's about me, right? I am not going to have to tell you again. Yeah, which one? Am I? Yeah. That's not RI, okay? That's not RI. That's the because this is the positive version. If that was a negative structure here, then we could easily say aren't I. For example, I am going to have to tell you again. Aren't I? That is correct. Or I'm not going to have to tell you again. Am I? All right? Be careful there. Okay, next question. That dog has got rabies. That dog has got rabies. That's dangerous. So that dog has got. So what are we going to say here? That's a positive structure, yeah, and we need to put here negative. Hasn't it, isn't it, or haven't it? So that's not possible, right? That's not either, so we say hasn't it. All right, that's great. So let's move on to the next one. Let's take some holidays next month. This might be a bit confusing. Let's take some holidays next month. So I am ignoring the first choice because there is no auxiliary, nothing, so I just cross it. Okay, this cannot be the correct answer. All right, but here we have can we and shall we. So let's check the sentence, the very meaning, the intention in this sentence. Let's take
some holidays next month. So let's take some holiday. What is that? It sounds like an advice to me, like that this person is suggesting to the people next to him or her that it's better if we have some holiday, right? That we should take some holidays next month. All right. So according to the your answers here in the chat box, you're suggesting shall, because that is basically an advice. It's not can, because it sounds like asking for a permission or talking about an ability, which we don't have it here. All right, we don't have there's nothing about ability or asking for a permission or request. It's about a suggestion and advice. So that's the form we use, shall we? All right. So let's move on. We have seen that movie before. Now you have spotted the tense here. Have seen is basically present perfect, right? And it's about who? It's about us, right? We have seen that movie before. And then this structure is positive, and let's make it negative. Haven't we? So far so good. All right. And the last question is, Graham doesn't have classes every day. Graham is a name. I guess it's Scottish, but I'm not sure. Graham doesn't have classes every day. So that part is negative. And let's check the answers. We are looking for positive answer, right? So this one is is to be avoided immediately, because this is negative and this part is negative. No, we don't work that way. So the answer would be does he or did he. Now check the tense. It's very easy. Graham doesn't have classes, so it's basically present simple. Which one is here present simple? Does he, right? All right, great. Okay, one more and then we're done. You spoke to your grandmother last night. You spoke. That's past simple. Okay, we got that one. And then that is past simple, and that is a positive statement. So I'm looking for negative statement here with a past simple form. So which one is past form here? Of course this one. So didn't you? All right. Look, here is the positive form. So I'm looking for a negative tag here, right? What I see here is all of them, the three of them are already negative. So I need to choose carefully. Okay, so I check the tense, the time frame of this sentence. You spoke to your grandmother last night. Last night, spoke. So this sentence is past simple. So I'm checking for past simple here in my choices. So here is it, and that's the right answer. That's the correct answer. Okay, let's move on to this part. These are basically WH questions. How, which, or what time is the party on the weekend? It's basically WH questions. Let's make a few questions and then we're gonna move on to the next part. Basically it is what time is the party on the weekend? So he's asking for a time, yes, specific time. What time? What time is about clock time. It's not about a day or month or week. All right, it's not like Friday or Wednesday. What time is about the specific time, as in hour. Okay, let's move on. Bus do you take to work? So you're taking a bus, but that person is asking about the bus. So it's not any bus, it's the bus. So he's asking about the bus. So what bus do you take to work?
or which bus do you take to work, or why bus do you take to work. But I assume you eliminated this part already, because we don't have such question like why bus do you take to work. That's not even grammatically correct. That would be why do you take the bus to work, like that would be like this. Okay, the answers are Leyla and Ceyhun says which, and that is correct. Which bus do you take to work? And the answer would be I take the number 11. So the bus number is 11. Is he always late to class? That is a question actually, but we need to add one of them. So I cannot ask who because it's here says he. Okay, I have he here, so I cannot ask with who, right? Okay, because I already know who is late to the class, he. So I'm between these two, why and when. So you're asking a question about a person that is being late. So you're asking why is he always late to his class, or when is he always late? But that doesn't make sense either. So the only one left for us is why is he always late to the class? So the next question is the best tennis player in Chile? So tennis player is a person, right? Person, so he's alive. So when we are talking about a person, living human being, which one would you prefer? Which, who, or what? Because tennis player is a person, is the best one in Chile. Okay. So if I were you, I would go for something that is used for alive people. I mean people, not alive. So we say, all right, good. Who is the best player in Chile? And the next question, and then one more, and we're gonna move on to the next one. Next tab. Does your flight to Rome leave? So that you have a flight, it's a plane, and it's about to leave. So that person is asking about time, right? Does your flight to Rome leave? So we know where, Rome, all right? So we don't need this. We don't need this at all. How does your flight to Rome? Doesn't even sound right, right? So the question is, yes. When does your flight to Rome leave? The thing I need you to pay attention is that every single WH questions, the question words are coming in first here, okay? We don't put it here, we don't put it after auxiliary, we don't, no sir, we don't do that, all right? We always bring them first here, okay? So the final question, is the capital of Norway? So Norway is the country, and we're asking the capital. Now, capital, it's a city. For example, Ankara is the capital of Turkey, right? Okay, that is that's an object, that's a noun. So we need to choose carefully. So this is a direct question about the name of the capital. Okay, so it's asking name of the capital. Like when you ask someone their names, how do you form a question? It's like, what is your name, right? Or what is that? So the answer is, where is the capital of Norway? What is the capital of Norway? So we have, just a second, I guess I have lost my internet connection. Let me check. So the people who said where is wrong. Remember, I'm saying like, it is almost same as what is your name. So you're asking the question in that way. So that's why the correct answer is what. It's not where, it is what.
Remember my example that I gave you a second ago? That was, what is your name? So you're basically asking for a name. And here in that question, that missing part is what, because it's basically asking for a name. What is the capital of Norway? All right? Good one. Okay, what time is it? Okay, we have some time here. Again, WH question. Let's make 5 of them and then we're gonna finish. Is your birthday? So birthday, and we are asking about time. Birthday is a day that you're born. So basically, when is your birthday? So WH questions and comes first, and then we make our question. Is your favorite singer? So favorite singer is like, remember the best tennis player in Chile? That was a person, and now here we have singer, who is also a person, and choose carefully. Is your favorite singer? So that is a person, a living human being. So what is your favorite singer, or who is your favorite singer? Singer is a person. So when we ask a question about a person, we say who. That's easy. All right. And then, does Julie have her next class? So Julie has a class. All right, it's upcoming class, and we are asking when, what, or which. But I know after which I need to bring the object immediately, like which class Julie have, like that. Or I cannot say which does Julie class. No, that's not possible. What does Julie have her next class? That doesn't sound right. So we say, when does Julie have her next class? That is good. That is the correct answer. And then the next one, and this is the final one. Strong are you? So this is about a measure that you're asking the amount of strength that a person has, how, what, and where. Okay, I'm gonna cancel where immediately. We don't say where strong are you. That's just, it's not like where are you from, right? So that would be either how or what. What strong are you? Or how strong are you? Remember also, you can check how it sounds to you. So basically the answer is how. How strong are you? All right, guys. We are at the end of our session for today. So we have 5 minutes to finish the class. If you have any questions, please feel free to ask. I'd be glad to answer your questions. Thanks for joining. I hope you had fun and you learned a lot from this session. All right then. Don't forget to follow us on Instagram and Facebook. If you follow us, you can, get to know about our schedule, so you can follow the next sessions, the next lessons, the next classes. We are informing our students on the social media. All right then. Thanks for joining, guys, and take a good care of yourself. I'll see you on the next session. See you and bye-bye.
olduğun yerden hemen kalkman gerek. Adım at ki gerçekleşsin her dilek. Bekliyor seni parlak bir gelecek. Sen ona gittikçe o sana gelecek. Justinglishle şimdi sen de dile gel. 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 A word for the joy and smile, a world where everyone will lead by satisfaction and learn to survive in the outside world. Justinglish style. Learn, play, sing and dance. Do what you don't see anywhere else. Learn, play, sing and dance. Do but do Justinglish style. Hayat devam ettikçe bitmez bu yarış. Sen de bir dil öğren, macerayla tanış. Hayat devam ettikçe bitmez bu yarış. Sen de bir dil öğren, bu dünyaya karış. Justinglishle şimdi sen de dile gel. Justinglishle şimdi sen de dile gel. Justinglishle şimdi sen de dile gel. Justinglishle şimdi sen de dile gel.